اینو دردی دوباره بر بینندگان دوستشنی آریان هستم. خوش آمدید پارت دیگه از بازی هورایزن زیرو داون. الان نمیم صدام خیلی بد، نمیم بهتره بدتره چیه؟ شو اوه چی شد اصلا؟ چرا اینجوری شد؟ آها میشه دورشون هم زد. چه جالب. یا حالا اینا رو کیل کن. بذار جالب اون چیزی باید داشته باشم هم ندارم. خب میگه اینجا رو کلین کن. چی شد؟ مانیم کلین کنیم دیگه. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? شوی انگار خواهرشه. What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas. اینا رو که باشون روبرو شدیم. اینم تمسارم خودم باش روبرو شدم. شما نایده بودید. فیلم نایده. ریکورد هرچی بهش میگید. نه. The vast archive of human knowledge and cultural achievement
from which they will learn of us, our world, and most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, تمام شد. we can give it a future. Join me. اینم برای تامیل قشنگه. اینا رو رفتن اینا. قشنگ بازی گفتم حوصله این مسخره بازیاتو ندارم. تو جای تنگ و دوربینش هم خیلی بده و یهو میریزن. Intruder! Get her! بیا. Whatever you do, don't die now. اوه. یا میگم. Just as you are. Maybe the answers lie ahead. بیا اینجا. آروم. عزیزم آروم باش. چرا به این سرعت گارد میگیری؟ چیه؟ شما میخوایم بیاین؟ بذار اگه شما علاقه دارید کشته بشید من فرق بینتون نمیذارم. کوشین خوشگله. بیاید من ترتیبتون رو بدم. حوصله نداریم دیگه مشغله کاری و این داستانا اجازه نمیداد. بیا اصلا بیا اصلا بیا کونه کی؟ بیا عزیزم بیا. تمام شد. خب چیز خوبی هم میدن. اون معماست دیدی؟ یکین دور. It is accurate, yes. So these mechanical اوه خوب monstrosities, چیزی داد. they don't just kill people. They sleep. ببین اینا به در نمیخورن. مثلا بگیم اینا خیلی خفنن این داستان. یه اسکیلم بود میگفت سرعتت رو خیلی میبریم بالا. اونم اسکیل جذابی میومد. با اینم دیگه ازم کار نداشته باشیم چون میدونید چی بگم فقط وقت ویدیو رو داریم میگیریم. شما هم که داریم میبینی الکی اینترنتتون واقعا اینترنت هم مفت که نیست. خودم میخوام اپلود کنم هم باید فکر خودم باشم شما دیگه. منظورم همین وایس ها هستش. به نظرم ولش کنیم بره. شما بردارین و اگه دوست داشتی اگه میای من برم بالا، اگه نمیای من نرم بالا. بالا بهش میخوره بالا یا خوشو بندازم پایین.
این چون معماست اینم کنارشه من دیگه استفاده کنم. I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. خب خب این که خیلی زایه است. چپ بالا، چپ پایین، راست، چپ پایین، راست. تمام شد. چقدر خب الان این یکی وایس بود. چجوری میشه رفتم بالا؟ اینا این تناب باید بگیریم و اینو باید حل کنیم. خب ما میریم به ا، بالا چپ پایین راست بالا. آها این چیز بعد یه خوب چیزش باید باز کنیم. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, میدونم not داستان me. چیه. Parker out. ما الان باید این رو بریم بعد برگردیم فکر کنم ادامهش رو انجام بدیم. درسته؟ یا داریم میریم همون جایی که دوست داشتم برم به قول گفتنی، یعنی به گفتن بهتره. چی؟ امیتر؟ نمیم چیه. خب این همون تنابه دیگه. الان وایر یعنی چی؟ الان این از ما چی میخواد؟ یه بند گره خورده یعنی چی؟ صبر کن ببینم. من پک دارم. خب نه اینا این وایر 50 نه این چیه؟ ایده ندارم. 50 از 50 هرچند این زده 0. حالا اصلا میبینی هیچ کدوم ربط نداره. خب restore power to the door. restore power این نمیشه تکون داد. چی؟ یه گل. آها خب بالا چپ پایین راست بالا پایین راست بالا راست بریم. اوکی پس او معمای جالبیه. ببین یا برعکس بالا چپ پایین راست، یعنی این ور بالا چپ پایین راست بالا. خب اوکی این داستان داره. ببین من احتمال میدم این باید برعکس باشه. خب یعنی چی میشه الان؟ پس ما باید از پایین بخونیم و جهتاشو عوض کنیم.
یعنی چی؟ یعنی بالا بالا. خب پس یا اینم میشناسم، بالا راست. اینم احتمال میدیم بشه بالا راست پایین چپ بالا، بالا راست پایین چپ بالا. خب پس این نشد. اینم مثلا تو وشتش هست. خب ببین ما الان اینو اگه مثلا اینجوری در نظر بگیریم میشه پایین پایین چپ بالا پایین چپ بالا راست پایین راست پایین. این دیگه باید بشه درست درست برعکس چون میان نوشته درستی نبود. من اطمینان نه. بیا احمق. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. They can reach it. جالب پیش بینی هم میکنم. Come on. It's her. Here. خب اینجا خون به ما میده. اینم نمیشه ساخت و اینکه ما گوله نداریم و جنگ تن به تن فکر کنم انجام بدیم. اینجام که نمیشه رفت. چی شد؟ دست دارم کو اوه عزیز من قربون. خب ببین پس ما نباید بیاییم وسط. خب الان اینم نداریم. آتیش میزنیم. آتیش خیلی خوبه ولی آتیش اصلی واسه شما دوستانه. کوشین اینجا این بمیرید بسوزید. آتیش خیلی خوب شده. من این ربات های سرسخت رو با آتیش راحت میتونم بترکونم. اینو جرأت نمیکنه بیاد بزنه. بیا بزن بیا بودی حالا. خب شکل مردنی بودی. اومدن دوباره. کی میزنه؟ اوه نه بخور.
شنیدی میگن طرف با اسلحه خودش میمیره. Room's clear. For a moment anyway. بیا حالا که اینو داد، ببین حالا که اینو داد، این کوف داده آقا دیگه نمیده، دشمن دیگه نمیده. اینه منطق بازی. بیا اینا باز شد. راستی ما میتونم باز شم اصلا. یو به این نتیجه رسید و خواستن کار ما رو سخت کنن دیگه. درس I'd have to ditch something. چی؟ Heavy. با همین میره. It's hard too. اصلا مهم نی. من اینو میارم این ور. ولی این دارم I'm گفتم Margoshan, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is the burden guide of outmoded 21st century design. Waste of God. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And the girl, قانونش دیگه من وای میسم شما بشنه. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon. But hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. خب Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save lives, Hello, I'm why would the Margoshan, robots and this is exist to attack Hephaestus. people? As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use. نمیشه چند بار گوش The داد. machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, the Thunderjaw. نمیشه. How could it do that? And why? Why indeed? کثافت ها. I think this is it. Almost like it's Sobek's office. But it's sealed off. There's got to be a way. More clips. Careful now. خیلی هم عالی. تایممون خب تموم شد. یه چند ثانیه که نه دیگه چند دقیقه رو رفتم چون پارت سری پیش رو یک مقداری میدونید زودتر تموم کردم. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I یه تا am حرف میزنی من اینا رو Sabina ببینم دیگه. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage Tehran? professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement four major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and
degradation for the centuries to come. And last but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the tech. چی شد؟ Welcome to Apollo. با The ولم collective memory of the human species and the ببینم اسمایی دارم می‌نویسه. I am Samina El-Badr. Until recently, I was خب ما قراره الان بجنگیم. collective memory instrument. این نکته چیز جالبی که هست چیه؟ چی شد؟ یکیشون میبینه دیگه چون من I see something. الان نمیری نکشیمون اوه تا تو بیای فلان کنی You cannot escape. شما مخصوصی آها مخصوص شمایی؟ با سس سالسا بفرمایید با سس سالسا شما رو اوردر می‌کنم دیگه تا اینجا اومدیم اینم برد Look around. See if anything is left. سس سالسا دیگه خیلی شد دیگه تا این پارتا هستیم چقدر درون دارم From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian یا اینا اینجوری population of کردن the نتونی United برشون States داری and other چقدر nations کثیف during the last 14 months of life on this چی حتما با زر زدن Before ایشون رو the تمام Pharaoh plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, Looks like the only way was to out delay is that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come, if you are one of the people of that future world. من یه لحظه من اینو چک کنم شما برای ساخت چی میخوای؟ وایر نوشته وایر میخوام خب من وایرم 0 نکنه نگو پس داستان اینه
پس داستان اینه. کپاسیتی انقدر برای خود کپاسیتی رو بخوام چیز کنم چی بود داستانش؟ الان نمیشه. نمیشه. نه. خیلی ممنون که دیدید. تا پارتی دیگر بدرود. و اینکه آره دیگه بدرود. مرسی که دیدید. من خب بدرود.